I'm Dr. Jaseel. So, first of all, I would like to thank this Dr. Bhatia Institute for giving me this wonderful opportunity. Along with that, I would like to congratulate you guys. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബിക്കോസ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളൊരു ആഫ്റ്റർ MBBS ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 1.5 വർഷത്തോളമായി. സോ ദാറ്റ് ദിസ് 1.5 year വിൽ ബി ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് മോസ്റ്റ് ടഫ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. കാരണം ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസിലൂടെ അത് ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ആകാം, അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ആകാം. സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസിലൂടെ അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് നമ്മുടെ കോവിഡ് പാൻഡമിക് ആയി. അവർ എക്സാംസ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഡിലേഡ് ഫോർ എ വെരി ലോങ് ടൈം. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അക്കാദമിക് സെഷൻ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞു. സോ അത്രയും സ്ട്രഗിൾസിനിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യു ഗൈസ് സ്കോർഡ് ബെറ്റർ. യു ഗൈസ് ഗോട്ട് എ റാങ്ക്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ദാറ്റ്സ് ബെറ്റർ ദാൻ വാട്ട് വി ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ്. So you have struggled better, and from that struggling you survive. So the congratulations has its own meaning. There is a deep meaning in your congratulations because you can be really proud of your achievements. So എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ റാങ്കൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഏത് കോഴ്സിനകത്തേക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണം, വിച്ച് വിൽ ബി മൈ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ബിക്കോസ് പലരും ഹൗസ് ഏജൻസി സമയത്ത് പല പോസ്റ്റിങ്ങുകൾക്കൊക്കെ പോയിട്ട് അവർക്ക് ദേ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഫീൽഡ് ദേ വാണ്ട്, വെദർ ദേ വാണ്ടഡ് ടു ഗോ ഫോർ എ സർജിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി, വെദർ ദേ വാണ്ടഡ് ടു ഗോ ഫോർ എ മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓർ സം റേഡിയോളജിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കൊരു ഒരു വെൽ ബോധേഡായിരിക്കും. ബട്ട് ചിലരങ്ങനെ ഒരു പക്ക ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല. യെസ്, സീറ്റ് റാങ്ക് വരട്ടെ, എനിക്ക് ആ ഒരു സീറ്റ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സീറ്റുകൾക്കകത്തേക്കൊക്കെ എത്താം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എന്നോടും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ജനറൽ സർജറി എടുക്കണം ചേട്ടാ, സർജറി എടുക്കട്ടെ, സർജറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഓൾ ദ ഓപ്ഷൻസ് വി ഹാവ് ഗോട്ട്, വാട്ട് ഓൾ ദ ഫ്യൂച്ചർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് വി ഹാവ് ഗോട്ട്. സോ അവരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏകദേശം മേ ബി ഒരു 15 to 20 minutes I have to talk you regarding what are all the futures of surgery. So if you choose general surgery as your career, if you choose general surgery as your postgraduate degree, what are all the advantages, what are all the future perspectives which you are going to get when you choose this surgery. So the surgery can be either it can be MS general surgery or it can be DNB general surgery. That, as you know, the general surgery which indicates you can have surgeries from head to foot. Yes, I'm supposing that, but there is a world, this is an utopian concept, this you can do surgeries from head to foot എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഉട്ടോപ്യൻ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇൻ ഐഡിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡ് മേ ബി 1980s 1970s ഒക്കെ പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള സർജൻസ് ക്യാൻ ഡു സർജറീസ് ഫ്രം ഹെഡ് ടു ഫുട്ട്. ബട്ട് ഫോർ ദിസ് 21st generation of people, this 21st generation of doctors-നകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഹെഡ് ടു ഫുട്ട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഈസ് മാനേജ്ഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ, സിംഗിൾ സർജൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി അതൊരു തെറ്റായ ഒരു രീതിയാണ്. സോ ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ്, ഐ ക്യാൻ ഡു എനി അതർ സർജറീസ്, എനി ഓഫ് ദ സർജറീസ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ജനറൽ സർജറിയിലേക്ക് കയറരുത്. സോ യൂഷ്വലി നമുക്കറിയാം ഹൗസ് ഏജൻസി സമയത്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഹൗസ് ഏജൻസിക്കകത്ത് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹെക്റ്റിക് പോസ്റ്റിംഗ്സ് ഓഫ് യുവർ ഹൗസ് ഏജൻസി. 2 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മാസത്തോളം ഉള്ളൊരു നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ദർ ഇസ് ആൻ അഡ്മിഷൻ ഡേ, പോസ്റ്റ് അഡ്മിഷൻ ഡേ, അവിടുത്തെ പണികൾ, തിയേറ്റർ ഡേ, OT പോകണം, രാത്രിയിൽ OT, നൈറ്റ് OT, ഓക്കെ, ഈ ഈവനിങ് റൗണ്ട്സ്, മോർണിംഗ് റൗണ്ട്സ്, ഡ്രസ്സിങ്സ്, ഡയബറ്റിക് ഫുഡ്സ്. So maybe you will be getting some sort of cutting chances. You may be going to do some sort of hernias, some hernia repair, some of the sutures of hernia, some skin closures, some diabetic foot stuff cutting. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണും. ആൻഡ് യു ആർ സീയിങ് there are lot of heroic activities are happening in and around you. കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ട്രോമ, ഹൈപ്പോടെൻഷനകത്ത് പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നു, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വിൽ എക്സ്പോർട്ട് ദ പേഷ്യൻ്റ്, നമ്മൾ തുറക്കുന്നു, സ്പ്ലെയിൻ എടുത്ത് കളയുന്നു, സോ സ്പ്ലെനക്ടമി കഴിയുന്നു. ആഫ്റ്റർ സ്പ്ലെനക്ടമി ദ പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡ്രമാറ്റിക്കലി ഇംപ്രൂവ്ഡ്. അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ആയിട്ട് വരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദ പേഷ്യൻസ് പെയിൻ ഹാസ് ഗോൺ. പെർഫറേഷൻ പെരിറ്റോണൈറ്റിസ് ആയിട്ട് വരുന്നു. വി ആർ ഓപ്പണിംഗ് ദ അബ്ഡോമൻ, വി ആർ ക്ലോസിംഗ് or we are suturing that defect and or we are closing that perforation. The coming next day the patient is all right. So you are seeing all those sort of heroic activities which are happening in and around you in a surgery. I am warning you, ആ ഒരു ഹീറോയിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ട് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊരു ശ്വാസം മുട്ടി വരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടർന്ന് ICD ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. സോ ദ സ്പോണ്ടേനിയസ് ന്യൂമോത്രാക്സ് ഓർ ദി ടെൻഷൻ ന്യൂമോത്രാക്സ് ഹാസ് ബീൻ റിലീവ്ഡ് ബൈ പുട്ടിങ് ആൻ ICD. PG ചേട്ടന്മാരൊക്കെ അത് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നു. ആൻഡ് യു ഗൈസ് ഗെറ്റ് ഇംപ്രസ്ഡ്. വാവ്, ഇറ്റ്സ് മൈ ഫീൽഡ്, ഇറ്റ്സ് എ ത്രിൽ. The blood boiling of this acute interventions and all will be there.
അതായിരിക്കണം ഒരുവിധം എല്ലാവരെയും സർജറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനകത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് മൈ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വൈ ഐ ബിക്കം എ സർജൻ, വൈ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ചൂസ് എ സർജൻ. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഹൗസ് സർജൻസി പോസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ഹെക്ടിക് പോസ്റ്റിങ്സ്, ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രില്ല് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ളൊരു പോസ്റ്റിംഗ് സർജറി പോസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് സോ മെനി മെൻറ്റേഴ്സ് ഓൾസോ ഇൻ സർജറിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫിനെ മെൻറ്റർ ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. സോ ഐ തോട്ട് സർജറി ഈസ് മൈ ഫ്യൂച്ചർ. സർജറി ഈസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ ദോ ഐ ഗോട്ട് എ ഗുഡ് റാങ്ക് ആൻഡ് എനിക്ക് മെഡിസിൻ ഫീൽഡോ റേഡിയോളജി ഫീൽഡോ ഒക്കെ കിട്ടുമെങ്കിലും why I choose to be a surgeon is only because of my passion, my love towards a surgery, because I have loved that field during my house residency, my entire house residency. Basically my first posting was in surgery, so my entire house residency was actually revolved around that surgery. All the basic things which I have gained or I have studied is basically from my that surgical posting. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയും ഈ ഒരു സർജറി, ജനറൽ സർജറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനകത്തേക്ക് വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് എൻ്റെ ഫീൽഡ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. യെസ്, ഹീറോയിക് ഫീൽഡ്, ഐ ക്യാൻ ബി എ ഹീറോ, ഐ ക്യാൻ ഡു സോ മെനി ഹീറോയിക് സ്റ്റഫ്സ്, ഐ ക്യാൻ സേവ് ദ പേഷ്യൻസ് ലൈഫ്. ഓഫ് കോഴ്സ് അപ്പം അവര് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അവര് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, യെസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ സർജറി. ദെൻ കംസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, യെസ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ MS ഡിഗ്രി ഓർ DNB ഡിഗ്രി. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഒരു 100th റാങ്ക് ഉണ്ട്, 100-നകത്ത് റാങ്ക് ഉണ്ട്, സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് MS സീറ്റ് ഇൻ എ ഗുഡ് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്. ഓക്കെ, വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, യു ടേക്ക് ദാറ്റ്. കുറച്ചുകൂടി റാങ്ക് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അവർ വിളി വരുന്നത്, ചേട്ടാ എനിക്ക് ഈ DNB ജനറൽ സർജറി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സീറ്റ് കിട്ടും, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ DNBയിൽ സെറ്റിൽ ആവട്ടെ. So my answer to you is simple, very simple. If you are so keen on surgery, if you have that much passion towards surgery, then go for any degree. Okay, it doesn't matter whether it is MS or DNB. MS avate, DNB avate, you go, just take the degree. Okay, always you have to understand a DNB from a good institute is always better than MS from average and below average institutes. You just remember this. Okay, DNB, because there are a lot of DNB seats which are getting filled before these MS seats are filled. So first confusion has been over, and in the next 5 years ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്നും കാണില്ല. ഇപ്പോൾ MS-കാരെ സുപ്പീരിയർ, DNB-കാർ ഇൻഫീരിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതെല്ലാം ബുൾഷിറ്റ്സ് ആണ്, അതെല്ലാം മാറും. വിത്തിൻ 5 years everything will become equal. Okay, MS, DNB, nobody bothers which degree you have. The only thing which actually matters is how you are dealing with the patients, how is your clinical cells, how is your knowledge, how well you can work in a team, because surgery is always about a teamwork. Okay, you can't be a successful surgeon by doing independent practices in 5 or 10 years. You can't be a solo surgeon. So always you have to work in a team. So how well you are working in a team, how well you are talking with the patients, how well you are treating them, how well you are consoling them, these all are the things which are actually going to matter. It's not about a degree, whether it is MS, DNB, it's just make a degree, just get a degree. MS, DNB doesn't matter. Whether it is government, yes, I will get an MS seat in a government, but it will be a very peripheral college. But I will get a private institute MS also, but that will be in a metro city. What should I do? Again, the answer is if you can afford the money. പൈസ ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയ റാങ്ക് കുറവാണെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ട്, go for private. I told you, it's not important which institute you have graduated. It's not going to make any difference, any change in your life. The only thing is, if you have that proper training, if you have that proper thing, there are a lot of private institutions which are giving good training than a lot of government institutes. Then the usual question what they are asking is, ചേട്ടാ ആ കോളേജിനകത്ത് കുറച്ച് കട്ടിംഗ് ചാൻസ് ഭയങ്കര, ബട്ട് അവിടെ അക്കാദമിക്സ് ഇച്ചിരി പോരാട്ടെ, ഈ കോളേജിൽ അക്കാദമിക്സ് ഇച്ചിരി നല്ലതാ, ബട്ട് കട്ടിംഗ് ചാൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. DNBക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കട്ടിംഗ് ചാൻസ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ലല്ലോ. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് കട്ടിംഗ് ചാൻസസ് ഇൻ MS general surgery. Please don't think, because nobody in this whole surgical fraternity is going to be a good surgeon, or at least a minimum of an average surgeon, only because of the training of 3 years. So 3 years surgical residency train ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും നല്ല സർജൻ ആകാൻ പോകുന്നില്ല. Nobody is not even going to become an average surgeon. So don't be
Don't be frustrated about I am not getting cutting chance in this institute, I am not getting to do any of the cases, I am only getting skin. ഡു, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനം, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരത്തിനെ നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ബെഗ്, ഡോണ്ട് ഗോ അയ്യോ ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ചാൻസസ്, ഡോണ്ട് ബി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്. ആ 3 വർഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സർജറീസ് അല്ല നിങ്ങളെ ഏത് തരത്തിലുള്ള സർജൻ ആകുന്നു എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സർജറി പോലും അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത്, ജസ്റ്റ് അസിസ്റ്റ് മാത്രം ചെയ്തു, ഒരു സർജറി പോലും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാത്ത there are lot of renowned surgeons all over the India. So just understand that cutting chances അല്ല നിങ്ങൾ നല്ല സർജൻ ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത്. Then of course academics is part of this. So academics കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു academics ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക. But even though if there is no academics, you study as your own, because MS is not, MS or DNB is not about spoon feeding new things. You have to go search, you have to dip into the ocean and you have to search for the knowledge. You get the knowledge, maximum എന്തുമാത്രം knowledge കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക, അതെല്ലാം കിട്ടുക. Then when you enter into your second year or specialty or something, you have to choose which field of super specialization you are going to do. ആ super specialization അകത്ത് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുക, because your super specialty questions may come from both those specialties. So go concentrate on your super specialty of choice, go study those super specialty choices, go study those basic questions. സോ തിയറി നന്നായിട്ട് എടുക്കുന്ന നല്ല അക്കാദമിക്സ് മാത്രമുണ്ട്, കട്ടിംഗ് ചാൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു കോളേജാണ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിയറി പഠിക്കൂ, നീ തിയറിയിൽ സെറ്റിൽ ആവും ആൻഡ് ഗോ ആൻഡ് ബിക്കം എ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. സോ അതർവൈസ് ഇതെല്ലാം ഓക്കെയാണ്, എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ സർജിക്കൽ റെസിഡൻസി, ഒരു ഐഡിയൽ സർജിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഉട്ടോപ്പിയൻ കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹൂ ഷുഡ് ബി എ സർജൻ? ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ആം ഐ fit to be a surgeon? Are you an intellectual one? Surgeons, does he require an intellectual? No, he doesn't require a high IQ and all. He doesn't need that. The only thing which he wanted to have is decision making. So his decision making should be pakka. It should be effective and it should be efficient, because പലരും പറയാറുണ്ട്, when you become a surgeon after your surgical residency or surgical training, when not to operate. The most important thing which you have to learn is when not to operate. When to operate is not, because anybody can say I will operate on this patient. Okay, he can operate, but when not to operate is the most important thing. So the decision making, as I have to open this abdomen, I have to explore this, that decision making, you have to get that skill of that decision making. So during this 3 years, if you are confident that yes, I can be a decision maker, I can make the decision, because എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you are going to do surgery on a patient, even though maybe you have done some thousands of surgeries, but that may be the first surgery of that patient. നിങ്ങൾ 1000 ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, ആ പേഷ്യന്റിന് ആദ്യത്തെ സർജറി ആയിരിക്കും. സോ ആ സർജറിയിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? സോ ക്യാൻ യു ടേക്ക് എ ഗുഡ് ഡിസിഷൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സിനകത്തിരുന്ന് ഫ്രസ്ട്രേഷനകത്തിരിക്കുന്ന സമയത്തും മൈൻഡ് ഫുള്ള് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഒരു പേഷ്യന്റിനകത്ത് ആ എമർജൻസി സാധനം കണ്ടുപിടിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ സർജറി. സർജറി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ ചോയ്സ്. Slow thinkers, don't take surgery. Okay, your decision should be fast. Your thinking chances should be fast. You can't just wait there. You can't just create an laceration in the IVC and you can just wait there. You have to act fast. You have to think fast. You have to act fast. So if you think that you can think fast, yes, go for surgery. Are you a risk taker? My question is, if you are a risk taker, yes, definitely in the previous days we will say you go for surgery, but nowadays because of the litigations and everything comes, it's not that much important. Risk taking skills, everyone is actually a little bit towards a conservative approach of management. So risk taking, I don't think actually defines a surgeon. Artist, that means the skills, whether I require a skills. Yes, I don't have that suturing skills. Somebody will say, ഞാനത് എടുക്കട്ടെ, എനിക്ക് I have got passion towards surgery, പക്ഷെ എനിക്ക് suture ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ I am telling you guys, the skill of surgery is not a congenital one, is not a hereditary one, it's an acquired one. So it's an acquired skills. So acquired skill means by training, train, you will become all right. So surgical skills are training. Another thing, the surgery doesn't mean that simply operating the patient. I told you there is pre-operative workup, there is post-operative management. So the pre-operative management, post-operative management, everything will come under surgery. So surgery doesn't mean that just because you are operating one patient doesn't make you a great surgeon.
how well you are discharging the patient, how well you are making that patient's post-operative recovery uneventful is what makes you a good surgeon. So it's skill is one part of all these things, but these two parts basically they correlate with your clinical skills. And if you can be an updated human beings എന്നുള്ള സർജറി മറ്റ് ഫീൽഡുകളെ പോലെ തന്നെ സർജറി ഈസ് ഓൾസോ an ever evolving field ആണ്, because there are new techniques, new technologies, lot of artificial intelligence, everything is coming, everything is encroaching into the field of surgery. So you have to be updated. You can't just say that CA breast, malignancy of breast വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ I will only do MRM. That scenario has been gone. If it is an early breast cancer, we can go with the BCS. Even axilla we should not address. We can give radiation. So there are lot of new things are coming, especially in the field of oncology, surgical oncology. There are every 3 months there is updates are coming in NCCN. And also if you can't be an updated human being, if you can't be an updated, if you're stubborn to say that I won't update, I won't change my opinion, I won't change my technique, then don't take surgery. Surgery is for people who is willing to learn, who is willing to progress, and who is willing to update themselves. ബട്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇച്ചിരി കുറച്ചൊരു ഇന്റലിജുവൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ഗുഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്സ്, ഐ ആം എ ഫാസ്റ്റ് തിങ്കിങ്, ഐ ആം എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് റിസ്ക് ടേക്കർ, ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് സം സോർട്ട് ഓഫ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ബി അപ്ഡേറ്റഡ്. ബട്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വിച്ച് യു വാണ്ടഡ് ടു ബിക്കം എ സർജൻ ഈസ് പാഷൻ, പാഷൻ, പാഷൻ. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് പാഷൻ, ഡോണ്ട് take surgery. If you don't have passion, surgery കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേ ചെയ്യരുത്. Why? Because at the 35 years, when you take your 35 years, your friend, maybe your non-surgical field colleague, maybe your engineer friend, so you will see him, he was happy, he was leading a life, family life, they are going with him world tours, everything. It's like in and around what you are seeing is going to be happy life, happy faces, smiling faces, ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന faces. But you will be under depression, you will be under frustration from your boss, frustration from your chief, frustration from your patients, frustration from the administration, night calls, night duties, overnight surgeries, delayed surgeries, casualties, trauma patients, emergency patients. You didn't have enough time to care for your children, you didn't have enough time for your family, you can't even go for you can't be a bystander for your father's surgery. അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല, കല്യാണത്തിന് 7 ദിവസത്തെ ലീവ് പോലും കിട്ടില്ല. So you will be under lot of frustrations while your peers are enjoying a whole beautiful life. So you will be in lot of stress, you will be lot of frustration. So ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ when we look back, പിറകിലേട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എടുക്കണ്ടായിരുന്നു, ഞാനൊരു റേഡിയോളജി എടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ, റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഡെർമറ്റോളജി ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യെസ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് സാലറി, ഐ ക്യാൻ ബി എ വെൽ സെറ്റിൽഡ് മാൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. സോ അത് ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ലവ് ദ ഫീൽഡ്. ആ ഒരു റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹൗസ് ഏജൻസിയുടെ സമയത്തുള്ള ഹീറോയിക് സാധനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ കണ്ടിട്ട്, ആവേശം കണ്ടിട്ട്, ബ്ലഡ് ബോയിൽ കണ്ടിട്ട് നേരെ പോയി സർജറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 35 years വെൻ യു ആർ ബിക്കമിങ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് റിഗ്രറ്റ്, ദ ഡിസിഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി റിഗ്രറ്റഡ് ഇൻ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ്, ബിക്കോസ് യു കാൻറ്റ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് you are already trapped inside this field of surgery. So if you don't, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, if you don't have the passion, if you don't have the love towards surgery, if you don't have the passion, don't take surgery because നീ സെറ്റിൽ ആവാൻ പോകുന്നത് ഇന്നൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. there will be lot of time is there because നീ പഠിച്ചിറങ്ങി അതിനുശേഷം സെറ്റിലായി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പ്രാക്ടീസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഫെയിം ഉണ്ടായി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് there will be a lot of things. അത്രയും സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കണം. അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you should be passionate about the surgery. So that's why all these studies has been came like surgeon burnout ഒക്കെ basically most number of physicians, 50% of the surgeons in burnout ഉണ്ട് because in this period ഒരു 35-40 years nathakke they will have financial strains, they don't have that much of family time, family anniversary പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, birthday parties ന് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, they will be having frustrations, sleepless nights. Why all this happens? Because you can't leave
or you can't say no to a patient to whom you have operated. നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പേഷ്യന്റ്, ഇപ്പോൾ യു ഹാവ് ഡൺ ഒരു വിപ്പിൾ റിസക്ഷൻ ചെയ്ത ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ്. ആഫ്റ്റർ ഡിസ്ചാർജ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് കോളിംഗ്, മൈ wound is opening, abdominal wound is opening, I have got severe abdominal pain. You can't deny that I can't see the patient. They will call you at 11 p.m. So they are calling you and telling you, sir, എനിക്ക് ഭയങ്കര abdominal pain or severe abdominal pain ആണ്, I can't tolerate, I'm coming to hospital. You can't say no, I can't see you at this time. You can't say that. Maybe you can call the casualty, you can call them to see the patient and call, but they have to update you. So you should be updated about that patient status. You should be available to the patient. If you have operated a patient, that's just because of, that's the ethics. That you can't leave behind. Yes, I have got this sort of working pattern, I'm going to be like this sort of working pattern. That sort of working pattern is there in UK, other countries, but as per Indian standards, as per Indian countries, you can't say that. You can't say no to a patient whom you have operated. So that's why your sleepless nights, your frustrations, your family time, everything will be boiled, everything will be spoiled. So the surgeons burnout, there are a lot of articles in surgeons burnout. Surgeons burnout is actually a thing which is in all over the world. Even though you maybe your duty time will be 9 to 5, but still in the evening, night, you may have to attend calls. So surgeons burnout is a reality. So if you can't tolerate surgeons burnout, if you have to read about surgeons burnout, then become a general surgeon. So after, it should be up to date, because technology and artificial intelligence are the tomorrow. All the newer technical aspects you should know. Specialization, sub-specialization, basically, so all the fields, because you have got plastic surgeons, you have got head and neck surgeons, you have got breast surgeons, you have got gastro surgeons. Among the gastro surgeons, it will be hepatobiliary surgeons, colorectal surgeons, upper GA surgeons, proctologic surgeons, surgical oncologists are there, podiatrists are there, urologists are there, urologists and andrologists are there, endoscopic urologists are there, or endourologists are there. So all these sort of specializations, sub-specializations have happened. So when a patient has got a particular disease, he will go for a doctor who is practicing in that specialty. He won't go to a doctor who is doing all the sort of surgeries. He will go to if in a hospital, if a gastroenterologist, gastrosurgeon is available along with a general surgeon is available, most of them will choose a gastrosurgeon for abdominal pathologies rather than a general surgeon. In a hospital, a general surgeon is there, a podiatrist is there. So they will, for diabetic food, they will, if there is a podiatrist is available, they will choose podiatrist rather than a general surgeon. So that is why. So among the specialization, sub-specialization, maybe in coming 10 to 15 years, the role of general surgeon is become only like they will help. They will become the registrars of this specialized and super specialization. That may be a reality, but we don't know. So I will tell you what are all the ways to escape from that also. Then very important thing which happens in the surgical fields are seniority bias, because whatever നിങ്ങൾ ഇനി സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി മേടിച്ച് you will get a fellowship from outside nation, and you are becoming all the articles, you have got lot of papers, everything, but ഒരാൾ വരുമ്പോൾ, ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ, രണ്ട് സർജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിലെ സീനിയർ സർജൻസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി പ്രിഫേർഡ് ബൈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ദാൻ എ ജൂനിയർ സർജൻ. സോ ദ സീനിയോറിറ്റി ബയാസ് ഇസ് ദെയർ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഈ സർജിക്കൽ ഫീൽഡിനകത്ത് സെറ്റിൽ ആവാനായിട്ട് 35 to 40 years വരെ എടുക്കുന്നത്, ആ ഒരു 10 years ഇസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് യുവർ സീനിയോറിറ്റി. വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് അപ്പ് ഇൻ ടു ദ ലാഡർ, ആ ലാഡറിനകത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ പീരീഡ്, അതൊരു വളരെ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് ആയിരിക്കും. ആ പീരീഡ് വി ഹാവ് ടു സർവൈവ്. So that is why EBS doesn't have any role in surgery, even though evidence-based surgery is becoming the on and off, left and right. But the people or the patients wants experience only, not evidence. They don't want. Even if you publish 10 papers, they doesn't care. They don't even care. They will just go with the experience. Then the patients are also become more demanding. Google patient, they know the diagnosis, they know what are all the new methods. They will go for a surgeon who will do robotic liver transplantation. They will go to a surgeon who will do laparoscopic Whipple resections. They won't come to a surgeon who is only doing open. So if you don't want to update yourself, if you're not ready to update yourself, if you're not ready to learn new skills, new techniques, then you won't get patients. You're not going to get patients. So the patients are become more demanding. They need less pain. They need a very uneventful recovery. But even all those things are doing, and you are getting only lesser benefits. So that is some sort of something is creating the frustration all among this.
So when you become a general surgery resident, after completing your general surgery, you have to ask yourself that whether you want to be a resident again or you don't want to be a resident again. So if your answer is no, I don't want to be a resident again, then the first option is go to join. If there is some vacancies are available, government will join them. That's the most peaceful life. You will get good amount of salary, but the lifestyle may not be that much adequate, that much good as maybe you have expected in your dreams. But it's a very peaceful life, very calm life, very secure, very safe. Yes, it's the most beautiful job ever. Otherwise, you wanted to have a decent hands-on, decent life. Okay, you need some sort of money. Then you go to a periphery and be a solo surgeon, solo practicing surgeon. You could do some cases, but the issues are, number one, you may not get that much of satisfaction because you can't do more cases. Okay, you can't do more major cases. You can't do that because there is no team was available. Another thing is, ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഓരോ വർഷവും the number of residents who are passing out from MS or DNB has been increasing. So metro cities, especially in Kerala, all the metro cities are saturated. If you wanted to, if a general surgeon wanted to have a job in metro cities, you have to be under some super specialist. You have to be the registrar under super specialist, senior resident under super specialist, like that only. You can't have an independent practice and use most of the metro cities in Kerala or in cities. But so you will be pushed to the periphery. So in 10 years, all these newly passed out MS DNB, they will occupy the peripheries, and I don't know in 5 or 10 years what will be the status of this solo practice, especially in the peripheral setup also. Then I told you, in corporate hospitals, multi-specialty hospitals, you can have a registrar or senior resident where they will loot you because you will be like a clerical work, you will be just suturing the skins, you may just attending some of the emergencies, that's it. You may be attending the ward calls, something like that. That will be your third criteria. So this is what, if you don't want to be a resident, then obviously you will finally get frustrated. Oh, I don't want this. I have to do something else. Then you should have the energy. So if you think that you have got the energy, you have got two options. Either you should be a super specialty from India, or you should do some sort of fellowship or super specialty from outside India. So outside India, the most approachable way is your MRCS. You go study MRCS from the second year onwards, clear MRCS type A, part A in the second year, then go after your MS exams, clear MRCS part B, apply for a residency, apply for a position GMC application, then apply for a residency in UK, and go to UK, have a peaceful life, have a good life. Or you study super specialty in India if you want. So you have to think about that. What do you want? Do you want it to be a peaceful life? You want to be some other life? If you want it to be a peaceful life, go for some sort of pediatric surgery, plastic surgery, urology, because so that you don't get that much of night calls and all, go for that. But if you think that no, I want some, again, that thrill, that blood boiling and everything, നിങ്ങൾക്ക് അത് മടുത്തില്ല, ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു 3 വർഷത്തെ റെസിഡൻസി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മടുക്കും. ബട്ട് ഇത് മടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഗോ വിത്ത് ഗ്യാസ്ട്രോ സർജറി ഓർ liver transplantation or something like neurosurgery, CTVA, something like that. So മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ സർജറി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഹൗസ് സർജൻസിയുടെ സമയത്ത് ഹീറോയിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടു, ഹീറോയിക് ആയിട്ടുള്ള സർജറീസ് കണ്ടു എന്നത് വെച്ചുകൊണ്ട് ജനറൽ സർജറി എടുക്കരുത്. ജനറൽ സർജറി ഈസ് ബിക്കമിങ് ഓൺലി എ ബ്രോഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് മാത്രമാണ് ടു ബിക്കം എ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓർ എ സബ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആവുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് മാത്രമാണ്. General surgeons ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫെയിം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to go work in a government hospitals or in medical colleges as assistant professors or something. And the only important thing, which is most important, is your passion. So to become a general surgeon, you should have the passion. Passion is the one. Next thing, if you are a family man, if you wanted to have a very good family life, if you wanted to be an uneventful family life, and if you don't have a wife or a spouse of not that much of understanding and all, then don't take surgery. The work-life balance of the surgery is very pathetic. I don't know because our whole system of residency, our whole system of work pattern, everything is very humanly impossible. And അതിനകത്ത് ഏത് സമയത്ത് അതെല്ലാം ചേഞ്ച് ആവുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, because it has to change. Basically it has to change. All our residency systems has to change. The way how people are seeing residency has to change, but I don't know when it will change. But I don't think it will soon change for the coming 5-6 years. It's not going to change. So but ബി ഹോപ്പ്. ഞാനിത് പറഞ്ഞതൊന്നും നിങ്ങൾ ജനറൽ സർജറി എടുക്കരുത് എന്ന് പറയാനായിട്ടൊന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കരിയർ ഗൈഡൻസ്. ഹൂ ഷുഡ് ചൂസ് ജനറൽ സർജറി? All these guys, but you should have the passion. If you don't have the passion, then don't ever choose general surgery, because general surgery carries its own risk.
future the field is going to be so much saturated, the field is going to be so much technologically oriented, so much up to date, so much new techniques are coming, all the medical specialties are encroaching upon your field, and the seniority biases is there. Almost all the hospitals are saturated with the general surgeons. So if you can work under one consultant, then it's well and good. If you don't have any other options, it's well and good. But if you don't have passion, don't take surgery, because your life is going to be not so easy until you have become an established surgeon. So ഇതാണ് ജനറൽ സർജറിയെ കുറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ബട്ട് ബേസിക്കലി ജനറൽ സർജറി ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ഫീൽഡ്, ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ആക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വി ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് എന്നൊരു തോന്നൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ, അതും കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ ഇറ്റ് മേ വീൻ ഓഫ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം സംതിങ് ലൈക്ക് എ ബ്രോഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി. യു വിൽ ലൂസ്, ഒരു ഭയം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മുടെ പേടിയെല്ലാം പോവും, അറപ്പെല്ലാം പോവും. വി വിൽ ബിക്കം കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ അവർ ഓൺ ഡിസിഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ പേഷ്യൻസുമായിട്ട് റാപ്പോ ഉണ്ടാക്കുക, ബിക്കോസ് സർജറി ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജനും പേഷ്യൻസുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റാപ്പോ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ആ ഒരു റാപ്പോ കൂടുതലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആകപ്പെടും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഇൻസ്പയർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ, യു ക്യാൻ സിംപ്ലി ഗൈഡ് ദം. സോ basically surgery is a good field, but think about some sort of super specialty and subspecialties also. At least if you don't want to be a super specialist, concentrate on one specific area and be a specialist in that area. So that and all we will convey, or we will tell you after 3 years of your residency. So that's all about general surgery. So general surgery എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഡിപ്രഷൻ അടിക്കരുത്. ബട്ട് ദ ഓൺലി തിങ് വിച്ച് ഐ വാണ്ടഡ് ടു കൺവേ ഈസ്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് പാഷൻ ടു ബി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്, ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് പാഷൻ യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്. സോ ആ പാഷൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർജറി എടുക്കരുത്. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ഗോ സിംപ്ലി ചൂസ് സർജറി. വി ക്യാൻ എൻജോയ്. ആൻഡ് ഫോർ those who are thinking to take surgery as a profession, welcome to our fraternity. We will be always there to support you. Okay, see, all the best. എന്തെങ്കിലും മറ്റ് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I will give my number to Dr. Nithin or Bhatia, so you can always contact me, you can always call me for any of the doubts. So finally that's it. Thank you.